Hui. Hi, Jora. Hi. Look here. Jora, look at Jora. Say hi. Go. ഹായ് ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ള സൂക്ക് വക്കീഫിലാണ്. ചെറിയ ഒരു ബേർഡിനെ വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. നോക്കട്ടെ, ഇതിനെ വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ. ഇതിനെ കണ്ടോ? Rabbit wearing skirt. Ducklings. എല്ലാം നോക്കണം. അതേതാ? What's that? Huh? I don't know. What's that thing you do? What's that? Oh. Anna, you walk. Oi. Like, come and see. എന്ത് വാങ്ങിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. നല്ല ബീച്ചല്ലേ സമയം. അത് വെച്ച് പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അയ്യോ, അമ്മേര് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. What's he eating? Tortoise. No, it's not. It's so scary. ഇതിന് വേണ്ടിയല്ല. വേണ്ട. എവിടെയാണ് ഫിഷ് ടാങ്കില? It needs land. It needs land. Cannot put it in water. Hello. Hello. It's not this one talking. There's someone there. ഇത് താഴെയുള്ളതാണോ? Hey, Mama, cat. I want this one. Ara. Cat. Mama. Ara. Look, Cat. cat. നോക്ക് ക്യാറ്റ്. Cat. Hello, Ara. Hello. 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 ഭയങ്കര പാടാ ഏത്? ഇങ്ങനെ വളർത്താൻ. ആണോ? ചക്കരയാണോ? ചക്കരയാണോ? ഇവിടെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ബേർഡ്സിനെ പറ്റിയ കൂടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് വക്ര സൂക്കിലാണ്. ഇവിടെ ബേർഡ് മാർക്കറ്റിലാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേജസ്. ബേർഡിനോടുള്ള പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാം. Sora? Yeah. Which bird you want to buy? Cockatoo? One bird? You don't want cockatoo? Mama, I don't want cockatoo, I want bird. A cow.
ഇന്ന് പാടുന്നില്ലടി. Something like that only. ഇതാണോ വേണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ അന്നാണോ? കുഴിഞ്ഞു കാണണം തോന്നുന്നു. കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ഇത്രയും ഇത് വേണ്ട, കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. Dora, you want to touch it? Yeah. Hold it. വിരൽ വെച്ച് കൊടുക്ക്. പുട്ടിയ ഫിംഗർ ഇത്. Dora, Dora, this. What is his name? Lovebird. 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 Now, show your hands like this. We'll take him. ആ തൊപ്പിയാണ്. തന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പാട്ടൊക്കെ പോയി. എല്ലാത്തിനും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. ഇത് വാങ്ങിച്ചാലോ? അത് നമുക്ക് അടുത്ത മാസം വാങ്ങിക്കാം. അങ്ങനെ അപ്പം ഇത് വേണ്ടേ? അത് കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്മ അത് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ So you like it? We'll buy this one. He's touching you. ऐसे रहेगा. ऐसे रहेगा. ज़्यादा टाइम होगा ये खुल भी जाएगा. एक साल ऐसा 6 महीना. उसके बाद वैसे भी रहेगा. ये रहता तो उड़ता नहीं है. ओके. लेना भी चाहे तो ओके. ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा. ഇതിന് വാങ്ങിക്കാം. One piece. Only this one. What about that green? This green. This fisher. Fisher. हाँ? This lovebird. This fisher. हाँ दूसरा है. White circle. Without circle lovebird. ये ना देना डुकाला. कई दिन देखो. और क्या क्या ऐसे बैठता है? यही है. ये है. We'll buy this one, Jola? Yeah. Want to keep in the hand? Yeah. किसी को कहीं भी छोड़ दे. Even the guy was. Yeah. Where's the bird? Thank you, buddy. Thank you, Miss Buddy. He's sitting on the back. ഇതുണ്ടോടി ഉണ്ടേ. ഇത് അതുപോലെ തൊപ്പിയാവുന്ന തോന്നുന്നു. ആരാ?
Only one piece. इसका फूड ये वाला रहता है, फूड ये वाला नट्स का बड़ा बोरी भी आता है. പതുക്കെ കഴിക്കാൻ പിടിക്കില്ലപ്പോ കഴിച്ചു പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബേർഡിനെ വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. Can you show me? ആ Can you show You're going to buy this. Sure, you're gonna buy the bird. You're going to buy the bird? You like this one? Yeah. Yeah. What are you gonna name him? Name. What's the name for the bird? Yeah. Wait. Bungee. We'll find the name for the bird. You're taking him home. You're taking him home. Let's go. Yay! അങ്ങനെ അതിനെ വാങ്ങിച്ചു. സ്ക്രീനെ വാങ്ങിച്ചു. Happy? Yeah. Mama wanted something else. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം Mama what Mama wanted. അമ്മക്ക് ഇത് വേണമായിരുന്നു, തൊപ്പി. കണ്ണാണൂല. Look how I know. Mama, come with me. मैंने तो नहीं क्या पढ़ा, vloggers कैप. Smile. Smile. I'm taking video, Jordan. Taking video. Then we have to decide what we're going to name him. If you have any ideas or any comments, please put it down. So what we will name this bird. Looks so cute. He's coming with us home. He's a very friendly bird. Very friendly bird. He sits on us, which is what we are excited. Yay. We are excited to see Fluffy's reaction. ജോർഡൻ സാധാരണ ഫ്രണ്ടിരിക്കുന്ന ജോർഡൻ ഇപ്പോൾ പുറകെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക. You want to sit in the back? You want to sit in the back with your bird? See, Jordan now he wants to sit at the back. Otherwise, he used to sit with me in front. Have this bed with your bird. Did you sitting with your bird? Yeah. Yeah. What are you going to name the bird? Huh? You like it? Yeah. Go. Let's go home. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ആയിരുന്നു. ഒരു 180 റിയാലായി മൊത്തം. 180 റിയാലിന് ഇതൊക്കെ കേജ്, ബേർഡും ഇതും. യാ ദ ബേർഡ്. സോ മൊത്തം 180 റിയാലായിരുന്നു. ഇതൊരു നല്ലൊരു എക്സൈറ്റഡ് പർച്ചേസ് ആയിരുന്നു. ഒരു കിളീനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം. ജോർഡൻ ഹാപ്പിയാണ്, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലഫീൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് നീ കാണേണ്ടത്. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാണിക്കാം. ഫ്ലഫി ഇത് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കറിയില്ല. ലെറ്റ്സ് ഗോ സീ. ഹാപ്പി? Yeah, I'm very happy. Let's go home. Let's go see by Fluffy's reaction. വീട്ടിലെത്തി. ഇപ്പോൾ we are eager to see Fluffy's reaction. Fluffy, ഇതാരാ? Fluffy? Fluffy? It's a bird. Oh, the bird. Fluffy, ഇതാരാ? It's a bird. It's a bird. You know this? So heavy. It's so heavy. Fluffy, Fluffy. What's that? It's a bird. No, Fluffy. Let's go inside. Fluffy? Smile for Pet Bird Bungee. Yay! No knuckling for Bungee.
wants to roam now. Because Yeah. Ayo. Hello. So, Sorry. He is the winner. That one. Bungee. No, that's you, I insist. I insist not. I had an idea. Do you always have good when ideas? they're happy only they'll kill that. Well, you won't have to wait. I'm about to tell you. Oh, goody. My idea is that we both speak simultaneously. Take only him, Wonderful okay? idea. Hello. എങ്ങനെയുണ്ട്? Bugs and Downy, I'm so looks joy. like you've got some stiff competition. Okay, here's the first question. What is your roommate? Sunflower seed. I'm going to go with beef, Chuck. No. Uh-oh, the correct answer was carrots. Do you know what that means? How dare you? എനിക്ക് നല്ല പേരല്ലേ ഇട്ടത്. Challengers? Your favorite vegetable. Well, I know he loves cauliflower. Hey. What are you going to name him, Jorah? His name is Bungee. Bungee? I work so very hard all Dad, day. back away. It's one bucket. I start to dream of you before I Give him in his mouth. Feed him like this. ഫഫി നോക്കുന്നത് എന്റെ ഇതുവരെ കയ്യിലിട്ടിട്ടെങ്കിൽ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഫുഡിന്. പിന്നെ അവന് വാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Cause we got a date. I just can't wait to get home and put you on my plate. Wait, he's Bungee's on your head, Dada. Bungee's on my head. Hey, come here, Bungee. Jordan has already named it Bungee. Jordan has started naming him Bungee already. So, I hope you have enjoyed this video. If you have enjoyed this video, please give us a thumbs up, subscribe to my channel. Hit that bell icon below so that you get notified every time I upload a video. Hi! Until we next video, adios!